I was born with the name Marta Bahel. אבל עכשיו השם שלי רות וקנין. I was born and raised in the Netherlands. My parents, they are very sweet, and it was a beautiful home where I got raised in. Me as a child, I think always been happy but shy. When I was younger, I used to go to London a lot and to Ibiza a lot. I used to party a lot. I was a real party girl. 6 years ago, I was 21 years old, and this is when my whole life changed. And then after party in Ibiza, I met איתן. קוראים לי איתן יחיאל. נולדתי למשפחה חרדית אורתודוקסית, דיקטטורת הלכה, אבא מדהים, משפחה מלאה אהבה. מגיל 16 בעצם חי לבד. כסף תמיד משך אותי. באמצע 2019 אני יוצא לחופשה לאי איביזה, פעם ראשונה. בשעה 6 לפנות בוקר, אני פוגש את האישה שתשנה את חיי. We had a connection, our souls connected. החלפנו סושיאל מדיה, החלפנו טלפונים. 1 week after, he texted me on Instagram if I would like to come to Tel Aviv because he met a good friend of mine. I thought, okay, let's go to Tel Aviv. I've never been before. Then the first time when I was in Tel Aviv, 3 model agencies came to me. They were asking me, would you like to start modeling in Tel Aviv? And I flew back to the Netherlands. I told my parents, Papa, Mama, I'm going to be a model. I'm moving to Tel Aviv. We became a couple. We had a lot of fun together, and we also started traveling. מברצלונה לאמסטרדם, מאמסטרדם ליוון, To Mykonos, לספרד. to Mexico. 3 חודשים של באמת אוטוסטרדה של מסיבות, בילויים, מקום למקום. שלושה חודשים לאחר מכן, היה לי פגישה עסקית עם אחד הקולגות שלי. We had a good dinner, and then we drove home, and Ethan told me, oh, I'm so tired. אז אני מנסה להעסיק את עצמי, לדבר איתה. הפעם הבאה שאני זוכר זה אני מתעורר לתוך צפצוף של בי פיפ, אותו הפוך בג'ונגל. אני רואה את מרתה סורה, כול אדם אני מנסה לגוע בה, מרתה, 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 אני לא מקבל שום תגובה. הגענו לבית חולים. לקראת הבוקר אני מצליח לקבל מהרופאים קצת תמונה יותר שהיא במצב של קומה. יש לה פגיעת ראש, והרופאים לא יודעים מתי היא תקום. הייתי קם כל בוקר, הייתי מגיע לבית חולים, מתיישב לידה, היא כרגע כמובן היא לא מתקשרת, ופה הייתי מתחיל לשאול את עצמי, הכרת אותה לפני 3 חודשים, להישאר פה, לא להישאר פה, כן להישאר במערכת יחסים הזאת. יכול להיות שאתה תהיה עם צמח, מישהי נכה, אתה לא יודע מה התהליך. והבנתי שיש פה תוכנית אלוקית. יש פה משהו מעבר להשגה שלי, והבנתי אם זה תכליתי להיות עם הדבר הטהור הזה, עם הדבר הנקי הזה, אני מוכן להתמסר ולהיות שמה, ולתת את כל כולי. When I woke up from coma, I was a different person. I wasn't there. I don't remember. My brain, it was so broken. I was a whole different person. I was paralyzed. I couldn't move. I had to learn everything from the beginning. הרופאים מביאים אותנו לחדר ישיבות, אותי וההורים שלה, ואמרו לנו, כנראה היא תשב בכיסא גלגלים כל החיים. איך היא תתקשר, מה היא תתקשר, גם את זה אנחנו לא יודעים. Blessed are you, Hashem, our God, King of the universe, who grants Israel with glory. I couldn't speak out loud because my tongue was still paralyzed. I started to have prayers like, please help me. I know it's all happening for a reason, but I want to get out of the hospital. I want to walk again. I was locked in a cage. That's what it felt like. This was really traumatic to me. I was trying to figure out then, like, must be a God. Look at everything I went through. Look how life goes upside down like this. I'm partying like this. I'm in coma. Like, it was a whole transformation.
חודשיים לאחר מכן החליטו שמעבירים אותה למרכז שיקום. בזמן הזה המצב שלה קצת משתפר יותר ויותר. חיוך אז מתחיל לעלות לי על הפנים שאני מבין, היא בדרך הנכונה, כאילו אני מקבל את מרתה בחזרה. It was so much work to regain my strength. A lot of hard work, but Hashem guided me through, you know. For the first time in life, I actually started to pray. I never prayed before in my life. Never. I felt like there was a God. I felt like it was something greater that was happening, something greater making me walk again, something bigger than I ever knew. I started to have faith. I started to understand there's more in this world. When I got out of the rehabilitation center, I had just an inner feeling I wanted to get connected. I wanted to convert to Orthodox Judaism. קיבלתי את זה בתור אינפורמציה כזאת והמשכתי הלאה. מה את רוצה להתגייר? את יודעת מה זה להיות יהודי בכלל? אבל ככל שהזמן עובר והזמן עובר, אתה רואה את ההתמסרות שלה, אתה אומר כאילו באיזשהו מקום, מה מביא אותה כאילו להשקיע כל כך הרבה זמן במשהו שהוא כל כך תובעני? I started following lessons and slowly mitzvot. I quit the modeling. I also got pregnant. מאז שהיא נכנסה להיריון, פתאום אני מבין, יש לי תפקיד בעולם. התקשרתי לאבא, אמרתי לו, אבא, אני רוצה ללמוד. התחלנו ללמוד טלפוני. אני באביזה ואבא בישראל. פתאום התורה, שאתה לומד עם אבא, בעצם הכל מקבל משמעות יותר. פתאום אתה מקבל איזשהו סוויץ', שאתה בעצם, כל מה שעשית עד עכשיו, זה בעצם לא אתה עשית. זה מישהו אחר עשה, וזה הקדוש ברוך הוא. Slowly we started entering more and more and more, and then we came to a realization that we need to follow all mitzvot. We need to make Hashem happy, we need to make Hashem proud, and that's what make us feel better. I had my conversion in Los Angeles. I have to pick a Jewish name. I had no idea, but then I remembered the story of Ruth Amavia and how deeply connected I felt to her. I felt deeply connected to the story, and I just felt like Hashem picked out the name Ruth for me. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מבטחו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אתה צריך בן אדם אחד שישנה לך את החיים מהקצה לקצה, ובשבילי זו הייתה רות. Hashem planned my entire path. You should always have faith, trust, emunah, and the rest will follow.